मम्मी काय पण मस्ती नाका करू. Am I audible? Yes, ma'am. yes ma'am. So in the aphorism number 100, he has again continued with the acute disease, that is about the epidemic and the sporadic. So we have seen in the classification of disease how he is classified: acute and chronic. Acute is because of acute miasms or they are because of the exciting causes, and chronic are related to the miasms, sora, syphilis, and psychosis. Acute, it is having the three types: epidemic, sporadic, and individual. And chronic is again having the three types: artificial, true, and pseudochronic disease. So here, with the continuation of acute disease, what he said, he in the investigating the totality of symptoms of epidemic. Epidemic means what? Now we are facing the epidemic, but actually it is a pandemic. But if you are considering it as an epidemic, that means the lot of people affected at the same time with the same symptoms. So that is the epidemic. And what is the sporadic? The number of people are less in the sporadic. In the epidemic, if the out of 100, if the 90% are affected, then in the sporadic, it is only the 30 or 40% will affected with the same symptoms. Here, but here and there, not at the one place, but here and there, that is the sporadic. So in both the cases, how to make the totality of the symptom, that is given in the aphorism number 100. It is quite immaterial whether or not something similar has ever appeared in the world before under the same or other name. So anything when you are declaring कि it is an epidemic, कि it is a sporadic disease. So for that we have to check the history in that particular area, in that particular city, in that particular country, and then we have to announce it कि it is epidemic or this is a sporadic disease. Because सेम सिम्टम्स वाले जे असतात डिसीजेस ते अपियर होऊ शकतात, अँड दॅट्स वाय वी हॅव टू फर्स्ट चेक द प्रिव्हियस हिस्ट्री बिफोर अनाउन्स द एपिडेमिक ऑर द स्पोरॅडिक. सेम नेम जर असेल, सिम्टम्स सेम आले तर त्याचा डायग्नोसिस पण सेम येणार, म्हणून ते आधी बघून घ्यायचं. The novelty or the peculiarity of the disease of that kind makes no difference either in the mode of examining or the treating, as the physician must anyway regard a true picture of the disease of every prevailing disease as if it were something new and unknown, and investigate it thoroughly for itself if he desired to practice medicine in a real and radical manner. So it may be the sporadic disease or it may be the epidemic disease, whatever the name you are giving, previous history पण तुम्ही check केली. But what is our duty? कि we have to check the peculiarity of the disease.
That means we have to consider the signs and symptoms of the disease. आपल्याला त्या नावाच्या मागे पळायचं नाहीये की हा डिसीज आधी येऊन गेला होता, याचे हे साइन्स अँड सिम्पटम्स होते, तर आता पण आपण तेच पेशंटकडनं घेण्याचा प्रयत्न करू. दिस शुड नॉट बी अवर ॲटिट्यूड. What we have to do, we have to check the peculiarity of that particular person. The mode of examination and the mode of treatment is again differ if the symptoms are differing, because the physician must to try to get a pure picture of the disease which is prevailing now. आधीचा आपल्याला काहीही घेणं देणं नाहीये. आता जे सिम्पटम्स पेशंटमध्ये विच आर प्रिव्हेलिंग, दॅट वी हॅव टू कन्सिडर. And how we have to consider it? They are totally new and they are totally unknown to us. We should be unprejudiced. We should not rely upon the past history of that symptoms की बाबा आधी स्वाइन फ्लू आला होता, मग त्याचे सिम्पटम्स हे होते. Now again, if the symptoms are like this, that means it's a swine flu and we have to give the same treatment that we have given previously. This should not be our attitude. What we have to do, we have to check the peculiar symptoms in every case. Every time we have to give the medicine on the basis of the signs and symptoms which are prevailing now. And how we have to take it as a new and which are totally unknown to us, and investigate it thoroughly for itself. For that particular disease, we have to investigate it properly. If he desires to practice a medicine in a real and a radical manner. What is this radical? What is radical? आपला हा शब्द गेलेला आहे आधी, radical. What is radical? अरे आपण हा आधीच्या एफोरिझम्स मध्ये बघितलाय हा शब्द. कोणालाच माहित नाही. What is the meaning of radical? Complete. Complete. अजून? Change. हा, आपण इथे कम्प्लीटला कसं वापरू शकू इन आवर पॅथी? संपूर्ण. That is the Google language. Complete म्हणजे संपूर्ण. How you will apply it in our pathy radical? That is which follows the fundamental rules. मग आता इथे फंडामेंटल रूल कोणता आहे? कोणता फंडामेंटल रूल सांगितलाय त्यांनी एपिडेमिक आणि स्पोरॅडिक करता? की maybe that disease appear in the world before, but what we have to do, we have to check its novelty, its peculiarity. We have to consider only about the true picture of the disease which are prevailing now. Those symptoms are very new and unknown to us. We have to concentrate that only. We should not rely on the previous signs and symptoms and the previous treatment. And if you are doing so, that means you are a real, your practice is real and you are radical manner. That means you are following these all above fundamentals. Clear? होत नाही ते तर बोला. हो मॅम. Yes, ma'am. सांगितलं इथे. Never substituting conjecture for actual observation. What is this conjecture?
What do you mean by this? अरे आज तुम्ही कोणी बोलतच नाही आहात. Guess. Guesswork. So we should never substitute the guesswork for our actual observation. आपल्याला त्यांनी आधीच सांगितलं होतं की whether it is similar thing is appear in the world before under the same name or other name, असं जर का काही असेल तर तुम्ही काय कराल, तुम्ही तेच डोक्यात ठेवून मेडिसिन द्याल. In that case you will not give the importance to your actual observation. That means you are joining the two things, that is the past and the today's symptom. So that guesswork we should not do. We should not substitute our precious observation to that previous history. मग आपल्याला काय करायचं आहे, we have to concentrate only on the prevailing diseases. आपल्याला ते substitute करायचं नाही आहे guesswork. Never taking for granted that the case of disease before him is already wholly or partially known. आपल्याला आधी स्वाइन फ्लू झाला होता, त्या आधी हिस्ट्री होती एपिडेमिकची. नाउ द सेम सिम्पटम्स आर हियर. सो वी शुड नॉट टेक इट ॲज अ ग्रांटेड की आता पण परत स्वाइन फ्लूज आलेला आहे किंवा आता पण परत कॉलराची साथ आलेली आहे. वी शुड नॉट टेक इट ॲज अ ग्रांटेड wholly or partially. We have to take that particular case freshly, but always carefully examining it in all the phases. कारण तुम्ही जर असं बॅकग्राऊंड डोक्यात ठेवलं की बापरे सिम्पटम्स ते तेच दिसतात आहे. खूप सारे पेशंट्स माझ्याकडे आलेले आहेत सेम सिम्पटमचे. दॅट मीन्स काहीतरी एपिडेमिक आहे. तुम्ही मागची हिस्ट्री बघाल की हे सिम्पटम्स होते तर कोणता एपिडेमिक येऊन गेला, तर स्वाइन फ्लू होऊ शकतो किंवा कॉलरा होऊ शकतो किंवा मिझल्स होऊ शकतो किंवा कोणते पण. तुम्ही जर आधीचे चेक करत तुम्ही जर केलं आणि अकॉर्डिंग टू दॅट इफ यू आर गिव्हिंग द ट्रीटमेंट, दॅट मीन्स युअर वे इज नॉट द ट्रू, युअर वे इज नॉट अ रॅडिकल. तर आपल्याला काय करायचं आहे, वी शुड नॉट कॉन्सन्ट्रेट ऑन दॅट. वी हॅव टू टेक all the signs and symptoms in all the phases. We have to take it as a new case. We should not grant it की हे पहिलेचाच epidemic किंवा पहिलेचाच sporadic disease, now it is prevailing. And this mode of procedure is all the more requisite in such cases. So careful observation in all the phases of the disease. This is the only way of treating the patient properly. By careful examination, never substitute your actual observation with the conjecture which appear before. It will show that every prevailing disease is in many respects a phenomena of unique character. So भलेही तो डिसीज पहिले येऊन गेलेला असेल आहे, पण आता जो काही प्रिव्हेलिंग आहे, दो द सिम्पटम्स आर कॉपी किंवा त्याचा रेप्लिका असेल, बट दिस टाइम that sporadic disease or that epidemic disease definitely is having a unique character, and that unique character we have to find out, differing vastly from the previous epidemic. त्याच्यापेक्षा हा now the disease which is present today, it is totally it is different. It will definitely have the unique character to which certain names have been falsely applied. Without giving the false name, we have to identify the uniqueness, the peculiar character of the presenting complaint, with the exception of those epidemics resulting from contagious principle that always the same, that is the smallpox and measles. फक्त त्यांनी इथे दोन एक्सेप्शन्स दिलेले आहेत की स्मॉलपॉक्स अँड मिझल्स, बिकॉज वी विल आपण पण नेहमी बघतोय की ड्युरिंग द समर सीझन और when the summer changes, when the season changes, there are always measles and chickenpox. आता smallpox आपण पूर्णपणे इरॅडिकेट केलाय. Since 1981 there was no patient, not a single patient in the India of the smallpox after 1981, because we are having now the vaccine. बट मिझल्स आणि चिकनपॉक्सचं पण आता वॅक्सिन मिळतं, मिझल्सचं पण वॅक्सिन मिळतं, बट द इम्युनिटी इज व्हेरी लेस. तसं जे काय टाइम स्पॅन इज व्हेरी लेस, अँड दॅट्स वाय मिझल्स आणि चिकनपॉक्स मे अपियर आफ्टर द सम पिरियड ऑफ टाइम. तर हे जे काही सिम्पटम्स आहेत
ते अगदी अक्यूट आहे, माइल्ड आहे, सो हे त्यांनी एक्सेप्शन्स दिलेले आहेत. पण बाकीचे जे काही सिम्पटम्स, बाकीचे जे काही स्पोरॅडिक ऑर द एपिडेमिक डिसीजेस आहे, which are returning back after 5 years, 10 years, 6 years, or after 2 years, we have to find out the unique character in that particular disease. We should not treat the patient by taking the history of the previous epidemic or the sporadic disease. We have to examine it properly. We have to investigate it properly. We should not substitute the conjecture for our actual observation. We have to take the whole history. We should not connect it with the previous epidemic. If you are practicing this way, if you are considering every time as a new patient, though the symptoms are coming same, but something uniqueness definitely will be there for this epidemic or the sporadic disease, then only this will be a radical and a true way of treatment of the disease. So epidemic असू द्या or the sporadic असू द्या, we have to take it as a new case. You can announce it कि this is the epidemic or sporadic, but the character will always changes in every era, in every year. The epidemic, the disease or the sporadic disease will show its uniqueness, and that we have to find out. We should not rely on our past experience. Clear? Yes, ma'am. Everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So here again he has given the acute disease, about the acute disease, and he has also explained how to treat these two types, epidemic and the sporadic disease. Clear आहे सगळ्यांना? हो मॅम. काही क्वेरी, काही विचारायचं आहे याच्यात? नो मॅम. Everyone? Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now the aphorism 101. Again here he has given about the epidemic disease. Just read fast. Who will read this? Tejaswini, read. Anjali, Yes, ma'am. read. Yes, ma'am. Anyone, please read fast. Only 2 minutes are left, so just read it. Ma'am, 101. Hmm. It may easily happen that in the first case of an epidemic disease that presents itself to the physician's notice, he does not at once obtain a knowledge of its complete picture, as it is only by close observation of several cases of every such collective disease that he can become conversant with the totality of its signs and symptoms. The carefully observing physician can, however, from the examination of even the first and second patient, often arrive so nearly at the knowledge of the true state as to have in his mind a characteristic portrait of it, and even to succeed in finding a suitable homeopathically adapted remedy for it. Yes, thank you. So again he has given about the epidemic disease. So हे लक्षात ठेवा, 101 आणि 100 these are related to the epidemic diseases. Why he is emphasizing, तेव्हा तर ठीक होतं, पण why we have to give the importance to epidemic disease? Because तुम्ही जेव्हा OPD ओपन करता, so you have to be registered in the MNC, म्हणजे तुमच्याकडे जी महानगरपालिका आहे, नगर परिषद आहे, जे काही तुमच्याकडे गव्हर्नमेंट आहे, तर त्यांच्याकडे आपली नोंद होते. बिकॉज वी आर हॅव्हिंग द रजिस्ट्रेशन नंबर. दे विल आपल्याला काही लिगल डॉक्युमेंट्स तयार करावे लागतात. सो वी आर नाऊ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सोसायटी. अँड ड्युरिंग द प्रॅक्टिस वेनेवर यू आर ऑब्झर्विंग की दीज हे जे सिम्पटम्स आहेत हे मला रोज 10-15 पेशंटमध्ये दिसतात आहे. सो इट इज युअर ड्युटी टू रिपोर्ट इट टू द लोकल अथॉरिटी.
जे पण काही तुमच्याकडे ऑथॉरिटी आहे, ती ग्रामपंचायत आहे, नगरपंचायत आहे, नगर परिषद आहे, महानगरपालिका आहे, नगरपालिका आहे, whatever may be the local authority, ki since 10 days, since 1 month, I am seeing these particular types of symptoms in the lot many of patient, so that they will take the action. So they will give you this information to the higher authority, then higher authority will investigate it properly, and then they will declare ki whether it is a sporadic. They will check in other places also, in other cities, other small towns, in complete country. So in this way the procedure will going on. So for this is our responsibility during the sporadic and epidemic disease, ki if you are noting the same type of symptoms in many patients, many a times you will read it in the newspapers also. तर ही इन्फॉर्मेशन न्यूजपेपर वाल्यांना अशी मिळते लोकल ऑथॉरिटी कडून. आणि लोकल ऑथॉरिटीला कळवण्याचं काम कोणाचं असतं तर आपलं फिजिशियन्सचं, बिकॉज नाव वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग केअर ऑफ सोसायटी वेन एव्हर यू आर ओपनिंग द ओपीडी ॲज अ फिजिशियन. तर मग हॅनिमननी जेव्हा हे एपिडेमिक किंवा स्पोरॅडिकचं इम्पॉर्टन्स दिलं तेव्हा इतकं नव्हतं. एपिडेमिक जो पसरायचा तो दुसऱ्या कंट्रीला खूप नंतर कळायचा बिकॉज ऑफ द लॅक ऑफ मीडिया. बट नाव अ डेज मीडिया स्ट्रॉंगर आहे, कम्युनिकेशन स्किल आपला वाढलेला आहे, कम्युनिकेटिंग मीडियाज आपल्याला वाढलेला आहे. सो आपल्याला पटकन कळतं की हे स्पोरॅडिक आहे, इथे एपिडेमिक आहे किंवा इथे पॅन्डेमिक आहे. सो हिअर देर इज अ इम्पॉर्टंट रोल ऑफ फिजिशियन. तर हे त्यांनी जेव्हा एफोरिझम्स लिहिले तेव्हा याला इतकं महत्व नव्हतं, पण आता आपण त्याचा व्ह्यू थोडासा चेंज केला, इम्पॉर्टन्स ऑफ एपिडेमिक डिसीज. तर नाव वी आर हॅव्हिंग द लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. आणि म्हणून न्यूजपेपर वाचणं किंवा न्यूज मधून पण आपल्याला कळतं की ह्याचं एपिडेमिक आहे किंवा ह्याचं स्पोरॅडिक आहे, अँड अकॉर्डिंग टू दॅट वी कॅन ट्रीट अवर पर्सन पेशंट्स. तुम्ही लोकल ऑथॉरिटीपर्यंत तुमच्याकडे इतके पेशंट्स नाही आले, तुम्ही लोकल ऑथॉरिटीला कळवण्या इतपत, पण तुम्ही जर न्यूजपेपर वाचत असाल, इफ यू आर टेकिंग द रिसेंट न्यूज एव्हरी डे, whatever may be your media, whatever may be your agency, but if you know की अरे असे पेशंट्स दिसतात आहे इकडे तिकडे, तर यू विल ऑल्सो बी अलर्ट आणि तुम्ही तुमच्या ओपीडी मध्ये जे काही 1-2 पेशंट येतात, सो यू विल ट्रीट इट प्रॉपरली. की तुम्हाला पण कळेल की हे खराब पाण्यामुळे दीज डिसीजेस आर बिकॉज ऑफ मॉस्किटो, की दीज डिसीजेस आर बिकॉज ऑफ कंटामिनेटेड वॉटर, दीज डिसीजेस आर बिकॉज ऑफ improper hygienic practices. So you will be cautious and you can give this information to your patients also. And remember that the patients are more cautious than us because they are continuously काय म्हणतात त्याला, they are hypochondriac in nature, आपण त्याला असं म्हणू शकतो. So they know through the Google. So we should be cautious, and if you are observing it, we have to inform it to the local authority. So this is the importance of epidemic disease nowadays. पहिले तर त्याचा इम्पॉर्टन्स होताच, हाऊ टू ट्रीट इट हे तर आपल्याला हॅनिमननी सांगितलंच आहे, बट हाऊ टू अप्लाय इट, हाऊ टू अप्लाय द नॉलेज फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसायटी नाऊ दिस एरामध्ये आपल्याला हे इम्पॉर्टंट आहे. ओके, क्लिअर? वी विल डिस्कस इट अगेन tomorrow about this epidemic disease. Any problem in this? Any No, doubt, ma'am. any query? कोणाला काही विचारायचं आहे याच्यात? No, ma'am. Okay, so we will stop here today, and tomorrow again we will meet with the same epidemic diseases. Okay, bye bye. Bye, ma'am.